तवा chicken, chicken tikka, biryani, and then I've ordered a paneer burger. Indirectly involved with the sales team too. So I was doing client servicing, project management. Hi guys, so it's a Wednesday, starting this vlog really late, 5 बज रहे हैं and I'm just heading to our office because हरप्रीत के साथ मुझे कुछ चीज़ें close करनी है जो घर पे नहीं हो पाती है because he comes back really late. So I'll head over to office now and finish those meetings with him. We also have to go to 2 malls to close some places for our team lunch that we're looking at to see if they can give us any discounts or any package that they can give us, so that we're a team of roughly 20 people, so we'll be going there. It's also in NSP only, near our office in North Delhi. So that's the plan and I'll take you along with me. Having lunch, jowar roti, paneer, cholia and salad. So I've reached office. That's my cabin, and I'll just be starting some work. Harpreet abhi apni car lene gaya hua hai, so I'm just starting work in the meanwhile. He's back. Now we'll start with our meeting and then head to the mall. देखो भाई, स्पेशली मैं मीटिंग करने आई हूँ and he's like a बाहर चल because I don't want to have a meeting here. ऐसे इंसान का क्या किया जाए बताओ मुझे, करनी है या नहीं? Look at his attitude. Bluetooth guys जा जाके मैं पक चुकी हूँ लाइफ में. I'm like sick of Bluetooth guy to the point that I can't. The clients that I'm targeting would be a part of the same group. So I heavily post on these groups and my LinkedIn so that those decision makers that might. तो हमारे ऑफिस के बिल्कुल सामने ही वो मॉल पड़ता है and we're going there now. अब हम आ गए हैं क्यूडीज सेम मॉल में. वेरी नाइस आउटलेट and their menu is quite interesting, so we've ordered some good stuff. Let's see. तो हरप्रीत ने ऑर्डर करा है यार वो भी चिकन सिजलो मिंट सॉस with तवा chicken, chicken tikka, biryani, and then I've ordered a paneer burger. ये मिंट सॉस है क्या? Hi guys, so it's a Friday and आज हम जा रहे हैं अपने टीम लंच पे. फाइनली we're taking our entire team to lunch. तो हमने रूफटॉप प्लेस बुक करी थी and somehow in January it's raining heavily. सुबह से बहुत गंदी बारिश हो रही है, तो होपफुली हमारी आउटसाइड सीटिंग हमें फिर भी मिल जाए बिकॉज अभी there's sunlight now and या हम डायरेक्टली पहुँच रहे वेन्यू पे. हमारी टीम directly पहुँचेगी and we're just gonna have a nice evening. We're celebrating 4 years of our company, a company that Harpreet and I founded. It's all bootstrapped. So every year 7th February को हम complete करते हैं उसकी anniversary. So थोड़ा सा early celebrate कर रहे हैं, but 4 years of that and of course our little one coming along makes it extra special. तो होपफुली हम अपनी टीम से वो भी शेयर करेंगे बिकॉज या जस्ट फॉर देम टू नो. एंड या वी आर हेडिंग नाउ. I'll tune you in everything we do there. We've planned 1 or 2 games. We'll just have lunch, have fun, chit chat and come back home. So I'll see you there. That's how the weather is looking like. And here are Harpreet. गाड़ी निकाल लिया उसने. I'll just head. Coming. चल आज सुबह से हमने ज़्यादा काम नहीं किया. फ्राइडे को ज़्यादा कॉल्स होती नहीं है एजेंसी में, सो एवरीवनस प्रीटी फ्री एंड वी हैव जस्ट डन 1 मेंटरशिप कॉल
तो लास्ट ईयर हम एक एजेंसी फाउंडर के थ्रू उनकी एजेंसी विजिट करी थी हमने मोहाली में. इट्स अ 700 पीपल एजेंसी एंड वहाँ पर जो बिजनेस हेड थे, वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम लास्ट ईयर एंड दिस ईयर वी रिक्वेस्टेड कि अगर आप थोड़ी सी हमें मेंटरशिप दे सकते हो विद रिस्पेक्ट टू स्केलिंग आवर एजेंसी. सो आज 12:30 हमने वो कॉल करी थी. अभी अराउंड 2:15 हो रहे हैं, 2:30 everyone will be there and that half an hour of mentorship call was so useful. Like we just felt like speaking to the right person sometimes can put you ahead in terms of months and years and although काफ़ी सारी strategies हमें पता थी but you get a lot of validation right from it and not just that, you get to know team structure कैसे करनी चाहिए, who to hire, of course because he has a lot of experience, how to incentivize people, motivate them and he did guide us a lot in terms of sales and marketing, where our focus should be because like I said, it's a huge agency and he's led that entire sales team and so that call really went well and we're going to apply a lot of that in terms of the people we're hiring, especially as my replacement as I'm going on a maternity leave and also the other business people that we're going to hire. So yeah, that was how our morning looked like. इन्होंने बाहर सारा पैकअप किया हुआ है because of the rain, वरना इनका rooftop was really nice. So we're gonna sit inside. ये corporate friendly रहा नहीं. अरे जल्दी बॉटल दो यार. गाली नहीं है ये. We are open to celebrating God and extra special for मैं भी तब से वही खा रहा हूँ यार. all wrapped up here. काफी वो लग रहा है. अच्छा लग रहा है. अच्छा. हाँ अच्छा. Ivan has gone and मैंने आज ज़्यादा नहीं खाया but we'll have something now downstairs because I don't know, I just didn't like the menu as much but yeah, everyone's gone and some people are headed to office because उनको बैग कलेक्ट करने थे. It's raining heavily outside so आधा टाइम हम बाहर बैठे, आधा टाइम हम अंदर बैठे and that's it. It was a fun evening. We played a lot of games, had fun, drank a lot जिसको भी पीनी थी and yeah, it's nice to have such outings every once in a while and that's it. We have a client call at 9 PM today and now we're gonna head home. Had fun? हाँ? इसको घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है. This is me having pav bhaji because all my pregnancy I've just craved for bread and bread. और मुझे वहाँ के मेन्यू में कुछ भी ऐसा नहीं लगा interesting. So fulfilling my cravings now. और इसलिए मैंने वहाँ ज़्यादा नहीं खाया. So yeah. तो अब हम सामने वाले मॉल जा रहे हैं, यूनिटी वन एलिगेंटे, क्योंकि हरप्रीत को कैलिफोर्निया बरीटो खाना है. So we're gonna head there and I'll probably shop something from home center because my friends are here Sunday ko, so I need some microwave bowls. But overall it was a very good day. I'm glad everyone interacted with each other. काफ़ी सारी आइस ब्रेकर्स गेम वाली भी खेली हमने.
थैंक्स टू आवर HR who organized them. And काफ़ी फन था. ऐसी आई थिंक आउटिंग्स होती है व्हेन यू गेट टू नो पीपल. ऑल्दो काफ़ी लोग हमारी कंपनी में शुरू से हैं, बट there are some new interns who joined, some people we have not interacted with much, so I personally got to know about a lot of them, and had a nice evening with everyone. And anyway, Monday Republic Day hai, so we have a 3-day off now. I think everyone will get time to recharge also. So yeah, that's all. See people. बंडी कब खुल रहे हैं सारे इतने सारे उन्होंने कमेंट्स में लगाए हुए हैं यार. गोला सिजलर्स सात्विक. चिलीज खुल रहे हैं. मैं तो यहाँ पे चिकन और वही सब खाता रहूंगा. इनके बहुत बढ़िया बोलते हैं. तो हरप्रीत ने एक नई डिश डिस्कवर करी है, क्रिस्पी चिकन बोल फ्रॉम कैलिफोर्निया बुरीटो, एंड वो स्पेशली खाने यहाँ पे आया है. I remember when I went to US, Chipotle was the only comforting place I found because it felt like rajma chawal मिल रहे हैं आपको. I know it's not like rajma, but that was like comforting because US में मैं junk खा के परेशान हो गई थी. So I'm so glad there's a similar brand now in India, and yeah, it's like a healthy bowl you can have. जब जंक खाने का मन ना हो, बिकॉज प्रीटी मच ऑल द ब्रांड्स हियर आर जंक फूड ओनली. हम खा के आए हैं वहाँ पे. फाइनली घर जा रहे हैं हम. होम सेंटर से शॉपिंग कर ली है, एंड नाउ हेडिंग होम.